piqueniquezinho. Hey! Cheguei. E oi, galerinha! Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de My Time at Sandrock. Tá tendo uma corrida aí, vai ter uma corrida aí, né, de Yak. Ó, é lá embaixo. Não sei se eu quero participar desse evento. Mas a gente pode dar uma olhadinha, por que não, né? Welcome, one and all, to the world-famous Sandrock's own running of the Yakmels. Shout out to City Hall for inviting me here today. Now, I'll bet some of you are wondering, why the heck do we all get together every year to try to bump Yakmels into each other anyhow? It is with great esteem that I shall now honor an age-old tradition and regale y'all with the tale that started it all, the Shonash Clash. Many years ago, the great-grandparents of our very own ranch couple, Cooper and Mabel, were traveling yak-back through the Eufaula, delivering various supplies up and down to the earliest settlers, long before the railways were ever built. Back then, the only road was through a narrow part of the North Shonash Canyon, and one day these two yak boys were passing through from both ends at the same time. They ran into each other halfway through, their carts in tow, each blocking the other's path. One called out, "You back out so I can get through!" And the other, "I'm more than halfway through the pass. You back out!" "No, you ain't. That's 1/3 and a quarter at best. You back out!" This back and forth went on for hours, and pretty soon other travelers showed up and were understandably peeved at the situation. Funny thing about it all is this narrowest part of the pass was no more than 30 meters long. They could have all been out there in a couple of minutes, but no. Both of those fellas were too stubborn to back down. A teimosia, né, pra Soon enough, recuar. push came to shove. Literally. Other folks on Yakback started bumping into our two antagonists, front and back, till it was just bumper yak bedlam. In the craziness of it all, carts were knocked over, packs were cut open, food and other supplies were getting tossed all out on the ground. Before too long, everyone came to their senses. One person started to laugh, then another, and pretty soon they were all tumbling off their mounts, howling over the absurdity of it all. Here, I'm afraid, is where it gets dark. When they all looked around, they noticed that the two fellas who started this whole debacle were both dead as doornails, both of them with their hands wrung out around each other's neck. Que? Ambos com as mãos torcidas no pescoço do outro. Matou o outro, cara. In all the chaos, it seemed those two boys really never had let their bad blood quit boiling. The rest of them folks, they all picked up their supplies. It had gotten late. They camped out there at the pass and cooked up all the food that had fallen off the mule yaks and carts and such, conversing all about what had happened. Caraca. Word spread and, well, here we are, all these years later, still commemorating the event. So all y'all, I invite you to partake in the festivities. Hop on a Yakmel, bump into your best friend, and try not to take it too personal if you get bumped yourself. With all that being said, I hereby declare the Sandrock annual running of the Yakmel Festival begun! Sai de mim. Você quer... Como é que faz mesmo? Corrida. Opa. Peguei aqui. Ah, você pega habilidade. Tô no terceiro. Voltei pro quarto.
Fiquei no quarto. Mian ficou no primeiro. Olha, o Owen ficou, o Arvio 3 é no quarto. Olha, pelo menos não fiquei lá no último. Legal, né? Uma pena que é difícil acertar eles, né? Pena que é difícil, F sair. A gente passou o dia todo aqui fazendo isso. Aí a galinha tá me atacando. Você sabe o que dizem? Se não está quebrado, não conserte. Mas se está quebrado, bem, então conserte. Ai, Copper. Isso não é uma comissão oficial. Ah, droga. Lu, eu simplesmente não consigo mais olhar para essa monstruosidade. Como pode ser que ninguém nos contratou para consertar isso ainda? Quero dizer, olha isso. Para, galinha. Meu Deus, a galinha tá me espancando ali. Oh, galinha dos infernos, para de me bater. Meu Deus. A torre está fora de forma, as lâminas estão quebradas e eu sei que isso não importa muito, mas está meio inclinado para um lado. Eu não aguento mais. Vamos consertar isso. Isso leva alguns 10 minutos. Você está certa, vamos consertar. Vamos consertar. Uau, que bom que você está a bordo. Pensei que eu teria que fazer sozinha. Legal, vamos dar uma olhada rápida e começar a trabalhar. Meu Deus do céu. Galinha, eu vou te espancar, tu vai ver. Galinha, para com isso, dona galinha. Meu Deus do céu. Talvez eu tenha falado um pouco cedo demais. Definitivamente vou ter que voltar para a oficina para isso. Bem, vamos fazer disso um pequeno projeto em andamento entre nós, construtores. Estará feito quando estiver feito, eu te aviso mais tarde. Ok, então, mas dá licença aqui, viu, dona galinha dos infernos. Verificar. Acho que poderia consertar isso se tivesse uma placa de madeira, bastões de bronze e rolamento. Olha, é fácil pra gente, né, Lu? Opa, que lindo. Tá girando. Gira, gira, gira. Muito bom. Muito lindo, né? Olhe para aquelas velas girando e veja como está perpendicular ao solo. É o suficiente para fazer um construtor crescido chorar. Aqui, acho que essa coisa era para ser uma espécie de moedor automático. Se colocamos algo como grão ou trigo aqui, poderemos processá-lo em um material mais utilizável. Olha, então acabamos ganhando algo com isso. Parece que a minha compulsividade valeu a pena. Olha, a verdade, valeu a pena. Talvez seja meu superpoder a menos uma fonte infinita de desconforto. Você cairá direitinho. Fui eu que toquei você pelo violino que vocês são. Deleitei seus olhos com o maquinista de seus esforços. Olhe para o rosto azedo de seu mestre de marionetes. Gente, eu acho que ele, sei lá, Copper é de outro mundo, gente. Ele fala umas coisas que eu não sei não. Ó, senhor, olá, senhor Copper, você está aí ensaiando para uma peça ou algo assim? Parece interessante. Diga o que você acha do novo moinho de vento. Bom, como novo, hein? A peça... O quê? Não, eu imaginei vocês para consertar esse moinho de vento, para não ter que pagar comissão. Sabia que um de vocês chegaria a isso mais cedo ou mais tarde.
Gente do céu, olha, ainda é mão de vaca. Isso não foi muito teleser de você, senhor Copper. Minha. Ei, me dê um tempo. Eu não sou feito de golos. Ele não é feito de dinheiro, né? Ai, para o meu próximo truque. Estarei regularmente colocando alimentos para moer neste moinho de vento, para que todos possam participar. Olha, pois é, né, Copper? A gente é muito bom, meu. Ó, você vai colocar coisas nesse moinho de vento e moer para todos de graça? Opa, minha. A pergunta da minha é de graça, Copper? Responde aí, vai ser de graça? Sim, acho que vai ajudar qualquer um que precise de comida barata, talvez um pouco de ração animal. Além disso, eu tenho mais porcarias do que sei o que fazer no rancho. É melhor distribuir. Bom, bem, isso é muito teles, então. Eu acho que tudo se equilibra. Mas você não precisa nos enganar, senhor Copper. Eu acho que se você tivesse dito ao nosso chefe da guilda do comércio que você tinha uma comissão que beneficiaria o bem público, pelo menos você teria um desconto, verdade? Mas ele não queria pagar, né, minha? Você não entendeu ainda? Que ele não quer pagar, meu. Ele não foi o que ele falou, que ele não é feito de golos. Como você sai andando por aí criticando o salfino do povo da terra como eu? Temos que colocar o telescópio, tem que ser à noite, né? Temos que instalar aqui. Vamos já instalando aqui e vamos ver o que é que vai acontecer. Olha, ela tá vendo aí, ó. Ele tá subindo. Construtor, seus passos soaram mais pesados do que o normal. Eu pensei que você poderia ter trazido... Eita... Na moral, né? Umas escadinhas dessa. Cadê? Opa! Tu vê a estrela? It's incredible. What do you think the aperture is on this thing? 600 millimeters? 700? Whatever the case, I could probably count the debris in orbit. I could see the accelerators on the moon. I could... Thank you. Your assistance has been most acceptable. You may go now. Assim? You want to use the telescope? Quero usar. Yes. I was afraid of this. Por quê? I've spoken with City Hall preemptively and made a formal request barring non-research personnel from using the telescope. Unfortunately, my request has been denied. I've been told, regrettably, I must be nice and share. You may use the telescope starting tomorrow, when I don't need it. I prepared this as compensation for your efforts. Eu posso usar, if you don't então? mind. Ai, que fofo! Piqueniquezinho. Hey! Cheguei. Ai, que lindo! Ai, que lindo! Hey, I thought the whole point of dragging you out here was getting you to relax, so relax. A book and quiet. I am relaxing. Or, at least I was. Ah, don't be like that. You're going to wreck your posture. Half the time hunched over a book, and the other half a pottery wheel. Before you know it, you're gonna look like you're pushing 90. This, of course, is the only way to properly relax with a book. The sun, it burns. I'm melting. Save me. Oxe, como assim? Olha aí. Muito lindos. Aproveitar que a gente ainda tem alguns minutos. E eu vou lá ver se a gente dá pra comprar mais alguma coisa, pra colocar mais alguns animais aqui. Nesse episódio mesmo. Temos uma missão aqui também, ó. O que é isso aqui? Opa!
Come one, come all. We're Os quadros. Rock. Does the beauty of the desert flower make you weak at the knees? Don't worry, take home a photograph. Show your friends and relatives the wonders that is the desert rose. Yeah, let me get one of those desert rose ones. Certainly, sir. And while you're at it, why not take one of these as well? No, just that one will do. In fact, let me get 5 of them. Eita. Me too. I saw them first. They're mine, I tell ya. Aha! There's no need to rush, everyone. So, what do you think of beautiful desert rose? It deserves its reputation, no? She most certainly does. Huh? You have misgendered my photograph, sir. I demand an explanation. Cut the malarkey, shopkeep. A dozen desert roses. Chop, chop. Right away, sir. Olha, tem no The bem. strangest thing is happening. Everyone is just obsessed with this photo in particular. What could it be? I don't get it. I just wish I knew more about photography. Well, in any case, time to buy a photo? Hey, sis. Wanna buy a photo? Arvio, what are you doing? What is the meaning of this? You're selling pictures of me? Huh? No. No! Oh, this one. Well, yes, you're in it, but no! I was just telling the builder here, there's something about the composition of this photo that really resonates with people. It's just a happy coincidence you're featured in it. Hey, you're gonna be famous. There's nothing happy about this, nor is it any semblance of coincidence. Tourists have been pestering me constantly, asking me to sign this photo, calling me the Desert Rose. Explain that, Arvio. Olha, ela que é o deserto, a rosa do deserto. Safadinho. The title of the photo is Desert Rose. That's my new name for Sandrock. But they call you. Não. Oh no. Ah, tadinho. You creepy tourist. Don't play dumb with me. You honestly expect me to believe you had no idea? It's been days. Eu realmente não sabia. Foi uma ideia minha. Não se preocupe, não é grande coisa. Even so, this was an extremely careless venture. Eu acho que ele não sabia mesmo não, porque eu perguntei pra ele e ele falou que era o Sandy Rock. You are kind to say so, but my sister is right. I've been a fool. Arvio, you would do well to develop some foresight whenever concocting these schemes of yours. This is doubly true whenever your plans involve an unwitting accomplice. If you're ever not sure, Light, just ask me. I will be returning to my shop. My only hope is that my path is not blocked by the rabid tourists that you have wrought, brother. Goodbye. Tadinha. Wow, she's really mad. Even more so than that time I ruined her kiln trying to make a pizza in it. Cannot stand. The thought of those greasy tourists smudging up those photos in their slimy grip, gawking over my poor sister. I can't take it! I've got to get those pictures back! Boa sorte, mano. Really? You'll help with this too? You really have a big heart. Alright, Agora a gente vai ter que ir let's split atrás up. dos turistas. These guys couldn't have gone far. Just be on the lookout for anyone creepy looking. Or anyone you just saw buying a photo. Do whatever it takes to get those photos back. Without breaking the law, I suppose. Ah, Nay. I can't be giving you my desert rose photo. 'Tis mine. And I planned for it to comfort me on those lonely nights out vou at sea. te dar uma foto However, minha. Eita, vou right tirar uma foto here, minha não. Ulrus's beard. Take this photo from my hand, and you can tell that's... Tá. Aqui tem outro, pegamos uma foto, precisa pegar 5 fotos. Vamos lá. E Desert Rose? Photo? Nah, never heard of it. Shove off. passa pra cá. Yeah, right. I paid good money. No eu vou ter que tradebacks. pagar, You né? double. Caraca. Dang. Tive que pagar pra pegar a foto. You want my desert rose photo? Aham. Hey, you're in luck.
I was looking for a way to do a good deed today. Here you go. Now I'm off to Atara to commit more Obrigado. tax fraud. Hey, I overheard your conversation with the shopkeeper guy and the Desert Rose. I was hoping you wouldn't notice me, but now that you're directly confronting me, I can't say no. Ok. Aí, falta mais uma foto. E aí, moço, passa essa foto pra cá, anda. You want that photo? You're gonna have to fight me for it. Quê? I'm just kidding. I gave it to your friend already. Ele falou que já tinha dado pro Arvio, tá? Então vamos lá, falei com... ele já tinha dado já. Ó, peguei as fotos aí. You got all the photos? Wow, that was quick! How'd you do it? Goodness, well done! É, You algumas eu must não- really não have a way comprei with só. words. I found it quite difficult to get anyone to part with their photos. Phew. It's finally over. But now, what am I to do with all these photos? Yes, you're right. The world is not ready for the Desert Rose. Maybe one day. Why don't you take a photo for yourself as a memento for this whole ordeal? I believe I can count on you to enjoy this photo the way it was meant to be enjoyed, as landscape photography. Thank you again Ele me deu for uma all foto. your support through this difficult time. Hopefully, my next business opportunity will have less disastrous results. Catch you around! Mas vou me despedindo aqui de vocês. O episódio já tá um tamanho bom, tá? Muito obrigado se você chegou até aqui. Deixa aquele likezão aí, pra dar aquela ajuda. Isso, deixa aquele like, se inscreve no canal. Convido você a se inscrever no canal caso você não seja inscrito ainda. E vejo você no próximo episódio. Um beijão no coração e até a próxima. Tchau, tchau. Vem cá, meu filho. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Menino, para de ficar correndo igual um Hey doido. Be seeing ya!